வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன். Welcome to our pharmacy. In this pharmacy informative session, we are going to share about the important questions for the B Pharmacy semester 5 degree examination, Medicinal Chemistry 2. As per previous year question bank referred, we have categorized some important questions. Now we can know the important topics and important key areas and questions from the unit wise. In unit 1, there are two important topics. Those are antihistaminic drugs and anti-neoplastic drugs. From that, some important compounds will be diphenhydramine, promethazine, ranitidine, famotidine, then methotrexate, fluorouracil, thiotepa, then miclorhythamine. These are the important compounds from our unit 1. So we have to study all the subtitles, so important structures with the IUPAC name and medicinal uses. This will be very useful in our university examination. Okay, then we have to move to unit 2, that will be drugs acting on cardiovascular system. Here anti-anginal drugs, diuretic drugs and anti-hypertensive drugs. Likewise, 3 subtopics have been categorized. The important drugs will be isosorbate dinitrate, glyceryl trinitrate, nifedipine and amlodipine from anti-anginal. Then from diuretics, hydrochlorothiazide, then acetazolamide, furosemide, then bosentan and hydralazine. Likewise, these important 2 drugs from the anti-hypertensive topics. So dear friends, we have to know about these 3 definitions and proper chemical classification with its pharmacological category, then important structures, IUPAC name with synthesis. This will be very important in unit 2. Okay, so according to cardiovascular system, we have to study the drugs combined with pharmacology. If it is studied in this proper manner, it will be very easy for our university examination and our day-to-day pharmacy career. Next, we have to move to unit 3. In unit 3 also, drugs acting on cardiovascular system, but here the topics will be anti-arrhythmic drugs, then anti-hyperlipidemic drugs, coagulants and anticoagulants, and drugs used for the treatment of congestive heart failure. The important drugs will be disopramide, reserpine, clofibrate, bosentan and digoxin. Okay, so dear friends, dear students, we have to categorize the basic definitions from the unit 4, then chemical classification and the star marked synthesis, as well as important structures should be studied in proper way. This will be very helpful for our university examination. Then in unit 4, drugs acting on endocrine system. Here some of the subtopics like sex hormones, drugs for erectile dysfunction, oral contraceptives, corticosteroids, then thyroid and antithyroidal drugs have been categorized. The examples of drugs will be testosterone, nandrolone, sildenafil, mifepristone, betamethasone, L-thyroxine, L-thyronine. Likewise, the important drugs have been categorized. So same like previous topics, we have to know the structure, IUPAC name and synthesis of important compounds. Okay, here the chemistry of corticosteroids, that also most important topic in unit 4. Next, we have to come to unit 5. In that unit 5, the topics have been categorized into 2 different ways. Those are antidiabetic drugs as well as local anesthetic agents. Okay, so in antidiabetic drugs, already we have known some important drugs like metformin, then diazoxide. Then in local anesthetic topics, we have studied about benzocaine, lidocaine, procaine, then butamban. Likewise, so these drugs also most important. Okay, அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த செஷனில் நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்கஷன் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா, மெடிசனல் கெமிஸ்ட்ரி 2 நம்ம எப்படி படித்தா ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். மொத்தம் 5 யூனிட்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து சப்டாபிக்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட்ஸ்லேருந்தும் அதனுடைய சிலபஸ் தரவாக படிச்சுக்கணும். சிலபஸ் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கில் கூடிய ட்ரக்ஸு, அதனுடைய
கெமிக்கல் கேட்டகரி ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார்மகாலஜிக்கல் கேட்டகரி எல்லாமே தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் எல்லா கிளாஸிஃபிகேஷனும் தரவாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு கிளாஸிஃபிகேஷன்லேருந்தும் மினிமம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கண்டிப்பாக படிச்சிடணும். அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மீன்ஸ் ஒரு கேட்டகரியிலேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? அடுத்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம கம்மியாக தான் இருக்கும். அதை எல்லாமே தரவாக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் எப்படி கொஸ்டின் பண்ணாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம். சிந்தசிஸ் சப்போஸ் மறந்து போயிட்டுன்னா ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் நல்லா படிச்சுக்கணும். ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல், அப்புறம் இன்டர்மீடியேட், அப்புறம் எண்ட் ப்ராடக்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் ஃப்ளோ டயக்ராம்ஸ், ஃப்ளோ சார்ட் ஃபார்முலா, மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து ஸ்ட்ரக்சர், சிந்தசிஸ், ஐயூபேக் நேம் எல்லாமே நம்ம டெய்லி ரிவைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். மினிமம் ஒரு 1/2 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம மெடிசனல் கெமிஸ்ட்ரிக்காக வேண்டி ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எதுவுமே மறக்காது ஈஸியாக நமக்கு வந்து. அடுத்து கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து ஃபார்மகாலஜியில் படிக்கும்போது பேஸ்ட் ஆன் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் நம்ம எழுதணும். மெடிசனல் கெமிஸ்ட்ரியில் நம்ம வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் படிக்கும்போது எப்போதுமே கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த பேசிக் நியூக்ளியஸ் அது எழுதினா மட்டும்தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து ஒவ்வொரு கிளாஸிஃபிகேஷன்லையும் அந்த பேசிக் நியூக்ளியஸை பேஸ் பண்ண மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம வந்து நல்லா படித்தா மட்டும்தான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு யூனிட்ஸையும் கிளியராக படிக்க முடியும். ஸோ SIR மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல் த வெரி பெஸ்ட் விஷஸ் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ்ஃபுல் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் பிரைட்ஃபுல் ஃபியூச்சர். தேங்க்யூ. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்.